శరత్ గారు, మీరు ఇట్లా పెద్ద పెద్ద వ్యక్తుల్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎంత ఇంట్యూటివ్గా ఉంటారండి టు నో అబౌట్ సంథింగ్ విచ్ కామన్ పీపుల్ వాంట్ టు నో సో మెనీ థింగ్స్ అబౌట్ దెమ్, వాళ్ళ పర్సనల్ విషయాలు కొన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటారు. ఇప్పుడు లైక్ హౌ ఐ యామ్ వెన్ ఐమ్ సిట్టింగ్ బిఫోర్ యూ, మీ జనరల్ పర్సనాలిటీతో పాటు ఒక సినిమా యాక్టర్గా, ఒక పొలిటీషియన్గా కాకుండా మీ జనరల్ పర్స్పెక్టివ్ కూడా నాకు తెలుసుకోవాలన్న ఒక ఉత్సుకత నాకు ఉంటుంది. అలా మీకు ఉంటుందా? ఎప్పుడన్నా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేస్తే మీరు ఏమైనా డీటెయిలింగ్లోకి వెళ్తారా? డీటెయిల్ నేను వెళ్ళనండి, ఎందుకంటే when I go meet somebody, the personality when I meet, I go on their merits. So why did I go meet him? So I went and met him because of the administration. I want to know why Gujarat is developing, and adi నాకు తెలుసుకోవడానికి వెళ్ళానండి. Then when I was talking about this, then my next question was, what is your ambition? You want like to become the Prime Minister of the country? I still remember he said, my ambition is to develop Gujarat. Okay. That I can think about it later in చెప్పారండి. So that is what was Modiji when I met him. So later on he groomed himself to be the Prime Minister of our country. Great. So what is this body building thing in you? అంటే మీకు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్ అంట కదా మీరు? That is because of my father అండి, because my father was a boxer అండి, Annam University boxer. Okay. And is a health freak in the sense health is wealth అని చెప్తున్నారండి. See, if you don't have health, you cannot do anything అండి. So that is the very basic things he taught me, and he never told me not to drink, not to smoke, అలాగే ఏం చెప్పలేదండి. ఈ సెట్ అలవుకు మీరినా అమృతం విషం, తమిళ్లో చెప్తారు కదా, ఎక్కువ అయిపోతే అమృతం కూడా విషం అయిపోతుందని చెప్తారు కదా, అది మాత్రం చెప్పారు. అండ్ లివింగ్ విత్ ఇన్ ద పారామీటర్స్ ఆఫ్ మొరాలిటీ అండి. ఇది రైటు, ఇది తప్పు, ఇది కరెక్టు, ఇది చేయాలి, ఇది చేయకూడదు, మీరు చూసుకోవాలి, మీ బుద్ధి మీరు అప్లై చేయాలి, ఇదన్నీ చెప్పేవాళ్ళని. ఈ నెవర్ సెడ్ డోంట్ డూ దట్, డోంట్ డూ దిస్, అలాగే నిర్బంధం చేయట్లేదు. బట్ ఐ అండర్స్టూడ్ వాట్ మై డాడ్ వాజ్ వెరీ ప్రిన్సిపల్డ్ మ్యాన్, టైమ్ సెన్స్ ఉన్న వాళ్ళని. సో దట్స్ వై ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ టైమ్. I don't waste anybody else's time. If I say a time, I'll try to keep it unless until we get stuck somewhere. So all these things, principled way of living, respecting people. And he used to tell me in his office, when a peon has got about more than 40 minutes work waiting for him to sign the files, he would tell him to sit down there. When his colleagues used to object, why are you making a peon sit in your own office and you're signing the thing? You should stand. He said, why should he stand? He's a human being. I got half an hour. Why should he stand half an hour? Let him sit down, I'll sign the files and give it to him. Atla different kind of thoughts వాళ్ళు ఒక రకం అండి. I know. So he was a different person. He taught me a lot of values and I cherish those values. Health is one thing he taught me. That is the very first question he told me. Yes. Even at this age, I keep myself fit, and that has been my, I would say, however tired you are, however you're pressurized or depressed or whatever it is, health is one thing which gives you the support to keep going. Yes. So that is the base he taught me, and that base is helping me today. అది ఎట్లా పాసిబుల్ శరత్ గారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్పెషల్లీ మీలాంటి వ్యక్తులకి హూ ఆర్ ఇన్ టు సో మెనీ ప్రొఫెషన్స్, ఎస్పెషల్లీ రాజకీయాలు అండ్ ఫర్ ఒక పర్టికులర్ ఫేజ్లో నడిగడి సంఘంతో వచ్చిన హెడేక్స్, సో మెనీ థింగ్స్ కీప్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అండ్ యూ లూజ్ మనీ సమ్ టైమ్స్. మీ 100th ఫిలింకి మీరు పెట్టిన డబ్బంతా పోయింది. సో మెనీ థింగ్స్ కీప్ హ్యాపెనింగ్. ఆ స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్లో how do you still maintain that? And morning లేచి జిమ్ కి వెళ్ళాలి, వర్కౌట్స్ చేయాలి. స్ట్రెస్ ఎక్కువ అయిపోతుందో అప్పుడు నేను 2 hours ఎక్కువ చేస్తానండి ఎక్సర్సైజ్. అది నేను అలవాటు అయిపోయింది. మై వైఫ్ విల్ ఆస్క్ యూ ఆర్ సో స్ట్రెస్డ్ అవుట్ అండ్ వై ఆర్ యూ గోయింగ్ అండ్ వర్కింగ్ అవుట్. అది ఎప్పుడు స్ట్రెస్ ఎక్కువ వస్తుందో అప్పుడు యూ కెన్ ఫైండ్ మీ ఇన్ ద జిమ్ వర్కింగ్ అవుట్ మోర్ అండి. సో ఐ టేక్ అవుట్ దట్ స్ట్రెస్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ ఫార్మ్ దట్ ఐ హావ్ టు కీప్ ఫిట్, ఐ హావ్ టు గో, ఐ హావ్ టు సక్సీడ్. ఐ ఫెయిల్డ్, వై డిడ్ ఐ ఫెయిల్? ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఐ హావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్. Come on, make yourself fit and try to energize yourself అని అక్కడ వెళ్ళిపోతానండి. సో ఫర్ మీ ది స్ట్రెస్, అదన్నీ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటని నాకు తెలియదండి. ఐ వోంట్ సిట్ ఇన్ అ కార్నర్ అండి. ద బిగ్గెస్ట్ డిఫీట్ నాకు ఫస్ట్, నేను మొదటిసారి నేను పార్లమెంట్లో ఐ లాస్ట్ మీగర్ 5,000 votes అండి. సో ద నెక్స్ట్ డే ద షూటింగ్ ఆఫ్ స్నేహం కోసం తమిళ నడపకాగండి. సో ఐ కేమ్ స్ట్రేట్ టు ద పార్టీ లీడర్, దట్ టైమ్ వాస్ DMK. And straight I drove from Thuthukudi. I came to Chennai. Overnight I drove the car. Came. In between I called up Director Ravi Kumar. I told him, sir, tomorrow shooting ఉంది కదా సార్. అచ్చా లేదు ఏంటి షరతు, షూటింగ్ రేపు ఎలాగవుతుంది, ఇప్పుడు డిఫిట్ అయిపోయింది కదా, మళ్ళీ పర్వాలేదు 1 week దాటి చేసుకుంటాను. లేదు సార్, రేపు 10 o'clock షూటింగ్ అంటే నేను వచ్చేస్తాను అని చెప్పి I went and met the party leader. I went and said, okay, I used to call him dad. Okay pa, don't worry, నెక్స్ట్ టైమ్ వీ విల్ డూ బెటర్ అని చెప్పి డైరెక్ట్ షూటింగ్ వెళ్ళిపోయానండి. సో దట్ ఈస్ మీ. సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ పంప్ మై సెల్ఫ్ అప్ ఇన్ మై లైఫ్. సో ఫెయిలియర్స్ ఇస్ ఓన్లీ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ, అండ్ నౌ ఐ ఫీల్ దట్ దీస్ ఫెయిలియర్స్ ఆల్సో షుడ్ బి curtailed and lessened in my life అండి.
You cannot always, failures cannot be your experience. You have to learn from your failures. So now I'm trying to learn, I'm trying to be careful, do my better way of thinking and planning.